Okay. Good afternoon to all. In the last lecture, we discussed about chapter number 2. We have started with the chapter number 2. Yes? And we had a discussion on what we are going to discuss for the chapter number 2. Different types of the combinational circuits we are going to discuss. And we have started with first combinational circuit, that is a adder. What do you mean by adder? Adder is nothing but a addition of the number of bits. Okay, this is the one type of arithmetic circuit and addition is one type of arithmetic operation. Okay, then there are two different types of the adder, half adder and full adder. Based on how many bits you are going to take for addition, based on that, this is the definition of the types for the adder, that is half adder and the full adder. Then we have discussed about a half adder. Half adder, we are going to discuss how we are going to consider the two bits for that. Two inputs are there, A, B, and two outputs are there, sum and carry. Yes, then we have prepared one truth table. Then we have used a K-map for that. And based on a K-map, we got two different functions, two different equations. One is for the sum, another one is for the carry. Then we have drawn the diagram for that. Yes, tell me the equation for the sum. Tell me the equation for the sum. Anyone? Anyone? Am I audible? A bar B plus AB bar. Yes. Sum. Loudly. A bar B plus AB bar. Yes, Rushti. A XOR B or A bar B plus A B bar. This is the equation for the sum. What about the equation for carry? Carry's equation सांगते का कौन? AB. Yes, very correct. Equation for the carry is AB. Then we have drawn the diagram for that. आपण मग त्याच्यानंतर ही diagram draw केलेली आहे. Yes, we have drawn the diagram for that. Then we have discussed about the full adder. Okay, full adder range problem होता last lecture ला, so I am repeating this. We have started with the full adder. Full adder nothing but we are going to consider two input bits A, B, and whichever the carry generated from the earlier circuit. That is it means that there will be a 3 bits for the addition, so it is called as the full adder. Then we have prepared the table for that. Yes, sum carries a table prepare केला आपण. Then again we have used a K-map for that. Sum आणि carry साठी आपण एक K-map prepare केला होता. ओके, K-map इक्वेशन सगळ्यांनी दिले होते, त्याचे काय काय आले होते ते. Then I have given one homework to all of you. फुल ॲडरच्या इक्वेशन मध्ये, फुल ॲडरचे जे समचं इक्वेशन होतं त्याच्यामध्ये वी गॉट 3 डिफरंट टर्म्स. त्याचं मी तुम्हाला A XOR with B XOR with C हे डिराइव्ह करा म्हणून सांगितलं होतं. एनीवन हॅज डिराइव्ह्ड दॅट? येस, एनीवन? औदुंबर? औदुंबर? No, ma'am. Okay. Anyone else? Shreya? Meenal? Yes, ma'am. Derived? Yes, ma'am. Yes, very good. Anyone else? Amar? Yes, ma'am. Okay, who is there? Shivani? Yes, ma'am. Okay, derived. Very good. Possible to show your notebook? Anyone from you, those who have completed that derivation? Anyone? Shreya? Yes, ma'am. दाखवता का notebook? Possible to show your notebook? Yes, ma'am. Show your notebook. Yes, Shreya.
श्रेयाच्या नावाला पिन करा. Screen is not visible. Yes, Shreya, very correct. Yes, you have tried. A XOR with B, XOR with C. Very good. Yes, correct it is. Yes, yes. No problem, no problem. It is visible. No problem. ठीक है. Those who have not solved, for them, I will start the whiteboard. Whiteboard is visible. Whiteboard is visible. Yes, ma'am. Okay. Tell me the equation. Sum's equation मला कोण सांगते का? I will derive here that S is equal to. Tell me the equation. Sum's equation के मॅप ड्रॉ करून आपण जे आलो होतो ते इक्वेशन सांगा मला. A bar, B bar, C. Wait. A bar, B bar, C yes, C plus plus, yes, plus A bar, B, C bar. A bar, A bar, B, B, C bar. yes, very correct, plus Yes. A, B bar, C bar. A, B bar. yes, A, B bar, C bar, next, A, B, C plus A, B, C. very good, A, A, B, B, C. ठीक आहे, कळालंय? हा, आता काय करायचं? हे बघा, इकडे लक्ष द्या एव्हरीवन. Look at the screen. For these two, there are different procedures. You can apply any one out of it. ह्या दोन्हीतनं आणि ह्या दोन्हीतनं काय करायचं? What I will do, from these two, I will take a bar common. A bar common काढायचं. A bar. What is remaining inside the bracket? B bar C plus B C bar. B bar C plus B C bar. From this bracket, I will take a common. What is remaining inside of that? B bar C bar plus BC. Yes? Then here it is equal to, this equation is for what? B bar C plus BC bar is equation for the XOR, and B bar C bar plus BC is equation for XNOR. That is a complement to each other. What I will write here then? What I will write here? A bar in bracket B XOR with C in another bracket A B XNOR. XNOR चा symbol काय आहे? This dot. That is a complement of XOR. ठीक है? Here it is dot and this C. Okay, but what I will consider? I will consider B. I will assume B XOR with C is equal to X. I will consider. So what will be the equation? Equation will be A bar into X plus A into काय येणार? X का X bar येणार इथे? X bar. X bar. Why? Because this gate is complement to this gate. XOR चा complement XNOR है. So what will happen here? I have considered B XOR with C as a X. So B XNOR with C is X bar. Now concentrate on this equation. Equation काय आहे? A bar into X plus A into X bar. काय झाला हा? कुठला गेट आहे? XOR गेट आहे. मग how I will write here? A XOR with X. But what is my X? My X is B XOR with C. So my final answer is A XOR with B XOR with C. C. Okay, all of you understand this? A XOR with B XOR with C. Those who are not completed, note down in your notebook. Those who have not understood,
complete in your notebook. Then what is the equation for carry? Equation for carry. Anyone? AB AB plus BC plus AC. AC. plus BC plus AC. Very correct. Then finally I will list out equations for half adder. इथं half adder ची equations लिहिते मी तुमच्यासाठी. This is the equation for half adder. This is the equation for, here I will write down the equation for full adder. Sum is equal to carry is equal to, तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हला हे विचारले जातात क्वेश्चन. Carry is equal to, इथं काय आहे सम A XOR with B half adder, full adder A XOR with B XOR with C. Okay, carry's equation for the half adder is objectiveला विचारतात तुम्हाला. Here it is AB. What is equation for the carry for the full adder? AB Plus BC plus AC. very correct. AB plus BC plus AC. Here we have completed the half adder and the full adder. Is there any query for this? Is there any query for this? No, ma'am. Okay, all of you draw the diagram for this. Diagram draw केली का full adder ची? 3 inputs. Full adder diagram केली आहे का? Full adder मॅम आणखी एकदा सांगा ते diagram सांगू का? प्रॉब्लेम Diagram ना एक्सप्लेनेशन कशाचं? आत्ताच्या प्रॉब्लेमचं पहिला समचं का? हा हे हा हा. सम. ओके, हे आपण केमॅप वरनं लिहिले होतं. समेशनच्या टर्म्स 1 1 1 1 आलं होतं. येस. देन ह्या दोन टर्म्स मधून मी ए बार कॉमन काढलं. आतमध्ये काय राहिलं? बी बार सी प्लस बी सी बार राहिलं. त्या दोन टर्म मधनं ए कॉमन काढलं. व्हॉट इज इनसाइड ऑफ द रिमेन? बी बार सी बार प्लस बी सी. ठीक आहे. देन ए बार बी बार सी प्लस बी सी बार मीन्स व्हॉट? बी XOR with C. So I have written inside of the bracket this B XOR with C. Then plus A into bracket. B bar C bar plus BC means what? This is XNOR gate. This is a complement of XOR gate. ठीक है? Then I have assumed B XOR with C is equal to X. So B XNOR with C is X bar. I have put this in this equation. A bar into X plus A into X bar. This is the XOR equation. A XOR with X. But what is my X? My X is B XOR with C. Therefore, equation for the sum adder, equation for the sum for the full adder is A XOR with B XOR with C. This is the equation. Summation. This is the carry. Yes? Who was there? Who have asked this question? Shweta. Note down करून घेतले का? हा हा. मी जे नोट्स दिलेले आहेत. ओके, सेकंड चॅप्टरच्या नोट्स अजून मी दिलेल्या नाहीयेत तुम्हाला. टुडे आय विल गिव्ह द नोट्स फॉर द सेकंड चॅप्टर ऑल्सो. त्याच्यामध्ये पण हे आहे. ओके, शॅल वी मूव टुवर्ड्स? ओके, शॅल वी मूव टुवर्ड्स सबस्ट्रॅक्टर? Shall we go for subtractor? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. we'll move towards. Okay, we'll move towards the subtractor. First subtractor is half subtractor. दुसऱ्याला जाऊयात आपण आता. Adder झाले आता subtractor आहे आपला. Half subtractor. Okay. Same procedure. Half subtractor means we are going to consider the two bits A, B. त्याच्यामध्ये काय येतं? Difference and very correct. Difference and very correct, Shivani. Difference and borrow is there. Combination, two bits are there. 4 combinations are there. 0 0, 0 1, 1 0 and 1 1. Tell me the table. Who will complete the table? 0 0 First 0 0 0. Okay. Next 0 1. 1 0 minus 1. Yes. 1 1 1 1. Borrow 1 1 1. Yes, here.
1 1 0. 1 0 1 minus 0. 1. 1 0. 0. 1 minus 1. 0 0 0 0. 0. Very correct. 0 with the 0. Okay, then prepare a K-map and tell me the equation. K-map prepare करा मला हा difference. हाँ हा केला आहे A मी bar सांगू का मग? A सांगा XOR ना. ह्याचं सांगा मला डिफरन्स. A bar A B नाही डायरेक्ट सांगा शॉर्ट फॉर्म. A bar B plus A B bar. ए बार बी प्लस ए बी बार करेल. शॉर्ट फॉर्म काय येणार त्याचा? ए एक्सॉर विथ B A XOR बी. व्हेरी करेक्ट. ए एक्सॉर विथ बी. ओके, बोरो काय ते सांगा. बोरोचं इक्वेशन. A bar A B बार B. व्हेरी करेक्ट, व्हेरी करेक्ट, व्हेरी गुड. ए बार बी. एव्हरीवन टेक अ पार्टिसिपेशन इन दॅट डिस्कशन. अनम्यूट करा स्वतःच आणि सांगा आन्सर्स. एव्हरीवन. Only some people are giving answer. Remaining all are silent or all are sleeping. Yes? Okay, then draw the diagram. Hope all of you drawn the diagram. Diagram draw केली का? हा मॅम केली. Okay. Then no query for the half subtractor. Any query for half subtractor? No ma'am. No, ma'am. Okay, then we will proceed towards full subtractor. Hope all of you prepare table. Full subtractor. Yes? How many inputs? A, B, C. Difference and मॅम borrow. सी बोरो Huh? असतो ना. Huh? कॅरी कसं होईल? Hello, बी काय? काय असं काय? वाटतं मॅम. मॅम काय बी काय? असतं का त्यामध्ये? कॅरी कसं येईल? बोरो येईल ना. हा ठीक आहे. बरोबर. व्हेरिएबलला नाव मी नाही बरोबर आहे. व्हेरिएबलला मी बी दिलंय. सी और वी कॅन राईट डाऊन बी, अर्लियर बी. हा येस येस. एम ऑडिबल. येस मॅम. हा, क्वेरी सांगा काय आहे. व्हॉट्स द क्वेरी? मॅम ते सी मला वाटलं कॅरीसाठी म्हणजे एक व्हेरिएबल म्हणून नाही घेतलं कॅरी नाही. सी नाही. सी इज इन जस्ट अ व्हेरिएबल. See, everyone knows whatever I have explained in a full adder, that is the same. Two inputs are there, and this borrow generated from the earlier circuit. But I have given here as a variable C. C किंवा B दोन्ही चालते. This B is different than this B. This is a variable B and this is a borrow B. मग काय होईल? कन्फ्युजन होईल ना. हा पण B आहे, हा पण B आहे. बोरोचं पण B आहे आणि व्हेरिएबल पण B. There will be a confusion. So instead of that, I have considered variable C. Okay. Okay. ओके मॅम. Okay. हाँ, चलो. Then complete the table, everyone. Yes ma'am. Complete the table and tell me the equation for difference and borrow. Same like a full adder. I want equation for difference and I want equation for borrow. Complete the table like we have completed for the full adder. Complete the table, prepare a K-map and tell me the equations. Take a 5 minutes for this.
Completed? Completed? Yes, ma'am. Okay. Everyone completed? Yes, Srishti, Prajakta. I know this lecture is after lunch break. I think all of you have taken heavy lunch. Yes, Audumbar, Meenal, Rupam. Yes, ma'am. झालं. No reply from your side. Pratiksha, Ankita, Meenal. केले त्या दिवशी सॉल्व केले होमवर्क सांगितलेलं. Okay, okay, good. Completed, everyone. Yes, ma'am. Okay, tell me the equation. Who will tell the equation? Tell me the equation. Screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ha, सांगा equation. What is the equation for difference? A बार B बार C नको, simplified equation सांगा ना मला. X और B हम्म, X और C A, X or B, X or B, okay. X और B X or C. X or C, okay. X और C Done. What about equation for borrow? A bar B, हाँ, plus A A bar, bar B, A बार plus C plus B C A bar, A bar B एक मिनिट. A bar B, okay, plus plus B C, B, B C, A बार B, C plus A B bar A bar B plus B C plus A bar C. A bar C. आले का सगळ्यांचं? yes ma'am. Everyone got answer? Then draw the Yes, diagram ma'am. for this. Then draw the diagram for this. Draw the diagram. Diagram. All of you drawn. I will help you for drawing the diagram. A, B, C. Three inputs are there. A, B, C. A XOR with B, XOR with C. XOR. Screen is visible. Yes, ma'am. Okay, this is what? Difference. What about borrow? Three OR gates are there. Three AND gates are there, and one OR gate is there for the borrow. Three AND gates. 1, 2, and 3. First, what is there? A bar C. Here it is A bar. A bar. This is the A bar, and this is C. The next is A bar B. This is A bar, and we want B. A bar B. Then what? B C. This is the C, and what we want? We want B. This B. Complete diagram. Yes, Sandesh. Diagram completed. Sandesh Kale. Am I audible? Yes, ma'am. Diagram completed. Yes. Vaishnavi.
Diagram completed. Sakshi. Sakshi. Yes, madam. Any query for this? Finally, everyone, prepare one table. Like we have prepared for the half adder. Half adder आपण table, half and full adder table बनवलंय ना? In the same way, prepare one table for the full subtractor, half subtractor. Prepare in this way one table. Half subtractor, full. This question is for the objective. Objective ला तुम्हाला विचारतात. Equations. Then you should remember all the equations. Yes? Prepare a table in this way. Sum, sorry, not a sum. Borrow and difference. Borrow, difference. Next one is for full subtractor, borrow and difference. Okay? Completed all of you table? A XOR with B, then A XOR with B, XOR with C, then A bar B, then full subtractor A bar B plus A bar C plus BC. Prepared all of you table? Yes, no? Srishti, table prepared? Yes, ma'am. Aishwarya is there? Aishwarya. Aishwarya Devkule. Yes, ma'am. Prepare table. Table बनवलं का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All of you prepare table. Yes, ma'am. Is there any query for this first arithmetic circuit? Half adder, full adder, No, ma'am. half subtractor, full subtractor. If still you are having any query, I will explain once again. Otherwise, I will proceed to the next point. Yes, any query? No, ma'am. Okay, shall we proceed to the next point? Yes. Okay. Okay, our next point is code converter. Code converter. If you are having your syllabus for the second chapter, you can go through that. First point was half adder, full adder, this arithmetic circuit. We had discussion for that half adder, full adder, then half subtractor, full subtractor. Now we'll proceed towards the next point, next combinational circuit, that is the code converter. Okay, already we have discussed what I mean by code, different types of the code in the first chapter. We have discussed 3 different types of the codes in chapter number 1. First one is the first one is the gray code, then 7-segment code, and third code that we have discussed, that is the BCD code. 3 different codes we have discussed in the first chapter. We are going to take a help of that, and here we are going to discuss 3 different code converters. That is, first one is binary to gray. Binary to gray. Okay. We have discussed about a binary code, BCD code, then we have discussed about a gray code also, and we know the procedure how we are going to convert the binary code into gray code. आपण already discuss केलेला आहे. All of you remember? Anyone tell me the procedure?
बायनरी टू ग्रे बायनरी टू हा. ग्रेचं ना. कसं कन्वर्ट करतो आपण? हा, पहिला आहे तसं ऍज इट इज ठेवायचं, परत ऍड राईट मोस्ट बिट विथ एमएसबी विथ एलएसबी. काय करायचं पुढे? कॅरी जनरेट झाला तर इग्नोर करायचं. Same procedure we have to follow up to the last bit. First bit as it is. Second bit, if you want to find out, we have to do the addition of the first and the second bit. If you want to find out the third bit, you have to take addition of second and third bit. Lot of examples we have discussed and we have solved on the gray code. Then here it is, we are going to design. आपल्याला इथं डिझाइन करायचं आहे ते सर्किट. जे आपण नुसतं सांगतो ओरली की असं केलं की आपल्याला ग्रे कोड जनरेट होतो, that type of combinational circuit we are going to design here. And as I told you, we are going to discuss 3 different types of the code converters here: binary to gray, gray to binary, and third one is BCD to 7 segment. असे 3 कोड आपल्याला डिस्कस करायचे. We'll proceed to the first code, that is binary to gray code. हा पहिला कोड आपल्याला डिस्कस करायचा आहे. So here it is, I will draw one block diagram. What is input for this? Input is, we are going to discuss the 4-bit binary to gray code converter. So input for this is binary, output from this one is gray code. Output आहे तुमचं gray code, input आहे तुमचं binary. ठीक है? Then I am going to consider it's for the 4-bit. So I will give us some symbolically represent. Excuse me. I will give some symbolical representation for that. That is B0, B1. Draw this diagram in your notebook, everyone. B2, B3. Then here it is G0, G1, G2, and G3. And whatever this block is there, this combinational circuit we want to design. If I will give a binary as input, I want to produce a gray code as a output. Now, this is the block diagram for binary to gray code converter. मग ह्याच्यामध्ये जे सर्किट होणार आहे इथं ह्याच्यामध्ये कॉम्बिनेशनल सर्किट, that we want to design for the 4-bit. Okay? Then for that, everyone has to prepare one table. Table बनवायचं एक तुम्हाला. I will give a table headings to all of you. I think all of you have prepared that table. मला माहिती नाही तुम्ही बनवले का नाही ते ग्रे कोडच्या ह्याच्यामध्ये, पण आपण खूप सारे एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले होते ग्रे कोडच्या ह्याच्यामध्ये, डिस्कशन मध्ये कसा फाइंड आउट करतो आपण ग्रे कोड ह्याच्यामध्ये. Then you have to prepare a table which will consist of 3 columns. First column, second column, and this is the third column. First column is your decimal number. Consider the decimal number. As we are going to design it for the 4-bit, आपण 4-bit साठी डिझाइन करणार आहे. किती कॉम्बिनेशन असतील 4-bit ला? 2-bits ला 4 असतात, 3-bit ला 8 असतात. 4-bit ला how many combinations will be there? 16 combinations. 0 to, very correct, very correct. 16 combinations are there, 0 to 15. They have to prepare the table in this way. Decimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to. कुठपर्यंत घेणार तुम्ही हे? Up to 15. 15. Very correct. 15, not a 16. 0 to 15 means 16 symbols are there. Then in the second column, you're supposed to write down the binary number. त्याचा binary लिहायचा. And third column मध्ये तुम्ही लिहायचा त्याचा ग्रे कोड. ग्रे कोड तुम्हाला लिहिता येतो सगळ्यांना. First bit as it is. Second bit, addition of first and second bit. Third bit, addition of second and third bit. Fourth bit, addition of third and fourth bit. ठीक है? Then I will go for a first. Binary ह्याचा काय येणार? 0, 0, 0, 0. 0 चा binary 0. आता ह्याचा ग्रे कोड फाइंड आउट करायचा. How to find out the gray code? First bit is as it is. XOR addition between these two, that is 0. The next addition between these two, it is 0. Next addition between these two, it is 0. In this way, you prepare a table up to the 15. Last 15. कसं येणार 15 चं फायनली मी सांगतो तुम्हाला 1,
1 1 1 काय त्याचं पहिलं बीट ऍज इट इज 1 देन एक्सॉर एडिशन बिटवीन हा येस 0 0 0 व्हेरी करेक्ट 0 व्हेरी करेक्ट एक्सॉर एडिशन बिटवीन फर्स्ट अँड सेकंड इज 0 बोरो आपण आलेला सॉरी कॅरी आलेला स्लॅब कन्सिडर करत नाही देन एक्सॉर एडिशन बिटवीन दिस टू दॅट इज 0 0 0 सॉरी एडिशन बिटवीन दिस टू दॅट इज 0 0 बरोबर आहे का दिस इज करेक्ट in this way everyone complete the table this table is very much important this question design binary to gray code converter okay along with equation and k-map and diagram this question is for the 5 marks where in a first stage preparation of the truth table you have to first prepare a truth table बनवायचा पहिल्यांदा तुम्हाला prepare it take a 2 minutes or the 3 minutes for preparation of the table then we'll proceed to the k-map and then diagram if you have completed tell me yes completed मॅम ग्रे कोड कसं करायचं ते सांगा की. ग्रे कोड हा. एक मिनिट just a minute okay first one is you have to take a first bit as it is आता ह्याचा बायनरी काय येतोय श्वेता ना श्वेता Yes, ma'am. हा पहिला तर बायनरी लिहायला येतो का तुम्हाला हो येतो. हा बायनरीचं टेबल कम्प्लीट केलंय का तुम्ही हा केला. हा आता पहिलं जे बीट आहे हे बीट आहे हे 0 बीट आहे ऍज इट इज लिहायचं इथं 0 लिहायचं हा. ठीक आहे आता सेकंड बीट हे फाइंड आउट करायचं तर काय करायचं पहिल्या 2 बीटची ऍडिशन घ्यायची या 2 बीटची ऍडिशन घ्यायची काय येणार 0 प्लस 0 झिरोच आहे हा ठीक आहे आता तिसरं बीट फाइंड आउट करायचं तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या बीटची घ्यायची ऍडिशन त्याचं काय येणार 0 प्लस 0 0 देन नेक्स्ट फाइंड आउट करायचं तुम्हाला नेक्स्ट फाइंड आउट करायचं लास्ट बीट त्याची काय येणार 0 प्लस 1 0 प्लस 1 0 प्लस 1 1 हा झाला 1 हे झालं ग्रे कोड ह्याचा कळालं आता हा. पहिलं बीट ऍज इट इज लिहायचं दुसरं बीट फाइंड आउट करताना पहिल्या आणि दुसऱ्याची ऍडिशन घ्यायची दुसरं बीट फाइंड आउट करताना दुसऱ्या तिसऱ्याचं घ्यायचं आणि लास्ट बीट फाइंड आउट करताना थर्ड अँड फोर्थ बीटचं घ्यायचं डन कम्प्लिटेड ऑल ऑफ यू टेबल झालं का सगळ्यांचं औदुंबर येस मॅम झालं. टेबल झालं का मिनल रूपम येस मॅम झालं. हा मिनल आर यू देअर
स्मिता, येस मॅम. अमृता, टेबल झालं का तयार? जर तुम्ही टेबल नोटबुक मध्ये नाही प्रिपेअर केलं तर यू विल नॉट अंडरस्टँड व्हॉट नेक्स्ट आय एम गोइंग टू डू. Table is very much important for understanding first code converter, that is a binary to gray code converter. So I given a table. You have to complete the table. Completed all of you? Hope all of you completed. I will explain next step. This is your first step preparation of the truth table. Here it is. Listen here all of you. Like I have given the symbols for the 4-bit B0, B1, B2, B3, G0, G1, G2, G3. In the same way I will give for a table also. या टेबलला पण तुम्हाला काय करायचं तर बिट नंबर द्यायचे त्याला. ठीक आहे. देन दिस वन इज, हा वाला आहे तुमचा, ह्याला नंबर द्या तुम्ही, बिटला सगळ्या नाव द्या तुम्ही. आय विल गिव्ह अनदर कलर. हिअर इट इज. हा बायनरी आहे ना तुमचा. दिस फॉर द बायनरी. फॉर दिस बायनरी I will take it B3. This is the B3. This is the B2. This is the B1. And this is the B0. In the same way for the gray also, this is the G3. This is the G2. This is the G1. And this is the G0. All of you noted in your notebook? Then next, after completion of the table, we have to go for K-map. आपल्याला K-map काढायचे. We are supposed to draw the 4 K-maps because 4 bits are there. One K-map is for G3, another one is for G2, third one is for the G1, and the fourth one is for the G0. In this way, you have to prepare the 4 K-map. So here, as your first step is draw the truth table. Your second step is आपल्याला K-map draw करायचं आहे. Okay, how many K-map you are supposed to draw? You have to draw the 4 K-map. First, पहिला K-map आहे तुमचा, which is for. We want to find out the unknown G3, G2, G1, G0. So first one is for G3. Then 4 variable, म्हणजे किती सेलचा मॅप असणार आहे K-map? How many cells? 4 variable. How many cells? 16. Very correct. 16. मग इकडे काढणार मी K-map. Everyone listen here first. लक्षात आलं तर कॉपी करू शकता. Notes I am going to share. Understanding is important. G3 चा K-map काढायचा. पहिला. Here it is. You have to give numbering for that. A, B, C, D असं होतं आपल्याकडे. आता काय आहे? ABCD च्या instead of that. We are having B0, B1, B2 and B3. ठीक आहे. So here it is. B3 is your, लक्षात घ्या इकडे. B3 is your, आपण लिहिताना कसं लिहितो इथं? A, आपलं कसं असतंय? A, B, C आणि D असं असतंय. मग A, B इकडे लिहितो, C, D खाली लिहितो आपण. In the same way you are supposed to write down here. Somewhat change is there. How to write down here? B0, B1, then B2 and B3. B0, B1, B2 and B3. The cell number is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, then 2, 3, 4, 5, then 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Then G3 चा K-map काढतोय आपण. तर you check the entries. मला सांग कुठं कुठं वन मध्ये
एटच्या पुढे मॅम, Where is the एटच्या one? पुढे समजा वन नाही, एटच्या पुढे समजा वन आहे. ओके ठीक आहे. Ma'am, why it One. is breaking? Okay, now it is audible. No, ma'am. Now it is audible. Not audible? Not Now it is properly. audible. आता आला. Okay, okay. No, ma'am. Now it is audible. Now it is audible. Shivani. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now it is audible. No ma'am. Not Breaking, ma'am. audible. Okay, okay. Just a minute. Just a minute. Just a minute. Now it is audible. Yes, ma'am. Now it is audible. Okay. Yes, ma'am. We are drawing the for a G3. Okay. Now we are drawing the KMF for a G3. We are supposed to check a column for B3. Try to understand. We are, once again I'll repeat. We are on the KMap for G3, but we have to check the column for B3 चा column बघायचा. To check the column for B3. Screen is visible? Screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Okay. As I told you, we are drawing the KMF for a G3. We have to check the column for B3. Okay, ह्याच्यामध्ये सेव्ह झाले नाहीत चेंजेस. बट 1, 8 च्या पुढे सगळे 1 होते. औदुंबरने सांगितलं होतं आपल्याला 1, 1, 1, 1. येस, देन वी हॅव टू गो फॉर काय कॉर्ड करणार आपण याचा ऑक्टेट. कॉर्ड और ऑक्टेट? Octet. Octet. हा, टेल मी द आन्सर फॉर दिस ऑक्टेट देन. आन्सर सांगा मला काय येते. B3. B3 येते. These all entries will get cancelled. The answer is B. 3. So equation for the G3 is B3. We know that already. आपण हे ड्रॉप फाइंड करताना से B3 as it is G3 मध्ये घेतो. All of you remember this. In the same way, पहिलं कळालंय का सगळ्यांना? मॅम तुम्ही एंट्रीज कशी केले ते सगळे ऑक्टेट मध्ये खाली? हे 1 1 चे का? ते 1 1 चे B3. का? हा. हा सांग. एक मिनिट 1 सेकंड सांगते. We have to draw the K maps. एक K map G3 चा काढायचा, एक G2 चा, एक G1 चा काढायचा, एक G0 चा काढायचा. आपल्याला 4 K map काढायचे. K map होते मी 3 साठी. मग किती व्हेरिएबलचा K map असणार आहे? 4 व्हेरिएबलचा 16 सेलचा मी K map काढलेला आहे. आपल्याला इक्वेशन कशाचं हवंय? B इक्वेशन हवंय, G साठी हवंय. सो मग मी K map पहिल्यांदा G3 चा काढते. मग G3 चा काढताना मी कोणता कॉलम करणार? आय एम गोइंग टू टेक द कॉलम फॉर B3. हा B3 चा कॉलम बघायचा. ह्या B3 च्या कॉलम मध्ये 1 1 1 1 कुठे आहे? तर बघा तुमच्या टेबलमध्ये ह्या B3 च्या कॉलम मध्ये 1 1 8
8च्या पुढं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 सगळे 1 1 आहेत का? येस नो? येस मॅम. येस मॅम. एम ऑडिबल आहेत का 1 1? कुठं 8च्या पुढे आहेत? सो 8, 9, 10, 11 सॉरी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 मध्ये 1 1 दिले मी. मग केमॅपचा रूल अप्लाय करायचा. वी हॅव टू अप्लाय द केमॅप रूल. येस मॅम 8च्या अगोदर पण 1 1 आहेत ना. कुठं आहेत 1? फक्त G3चा कॉलम B3चा कॉलम बघायचा आहे तुम्हाला. हा कॉलम B3चा कॉलम कुठे 1 आले तुमचं B3च्या कॉलम मध्ये? टेल मी. बायनरी ऑफ 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to 7 तुमचं 0च असणार ना इथं. हु इज देअर? कुणाचं आलंय 1 मला सांगा. तिचा क्वेश्चन तुम्हाला कळाला नाही मॅडम. तिनं बायनरी आणि ग्रेडचा टेबल केलाय ना, ते वेगळं. सृष्टीनं क्वेश्चन केलाय. कोण आहे? सृष्टी. हा सृष्टी सांगा. सृष्टी व्हॉट इज अ क्वेरी? ते एंट्रीज केल्यात ना तुम्ही 1 1 सृष्टी 1. जलाळे. मग ते 8 नंतर तुम्ही 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इथे 1 1 लिहिलंय ना मी. कशातनं लिहिलं मी? हा तुम्ही टेबल बनवलाय का सृष्टी? हो टेबल. मॅम. हो हो. हा मग ह्या टेबल मध्ये 8च्या पुढचे एंट्रीज बघा की ह्या B3 कॉलम मध्ये 1 1 आहेत का सगळे? आहेत का? येस आहेत नो सृष्टी? आहेत. हा मग ते 1 1 ते 8 होतं. यू टू सॉल्व दिस. हे B3 B2 आहे. जसं आपण A बार B बार A बार B A B आणि A B बार लिहित होतो का नाही? हे असं B3 B2चं लिहायचं इथं पण. हे B0 B1चं पण लिहायचं इथे. They will get answer as B3. आन्सर तुम्हाला B3 मिळतं. वी नो दॅट. आपल्याला माहिती आहे. आपण काय करतो? फर्स्ट बीट ऍज दिसतं का नाही इथं? सो वी गॉट इक्वेशन ऍज G3 is equal to B3 हे इक्वेशन मिळालं आपल्याला. कळते का? येस नो? येस मॅम. मी येस मॅम. कळते का? In this way, you have to prepare for G2, G1, G0. Wherever 1 is there, you have to put entries for the 1 and prepare K-map and find out function for that. Okay? Today we are only. We stop here only. The next lecture, once again, I will repeat the procedure for the code converter. ज्यांना नाही कळलं त्यांच्यासाठी अजून एकदा रिपीट करते. Okay? We will stop here Okay, ma'am. only. Okay, we will stop here only.